ஜேபி மோர்கனோட ஒரு ரிப்போர்ட் நம்ம டாடா எலக்ஸி பற்றி കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ வந்திருந்தது. ரிப்போர்ட்டில் என்ஜினியரிங் அண்ட் ரிசர்ச் டெவலப்மெண்ட் கம்பெனிஸ் லாஸ்ட் 6 months பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்லோ டவுனில் அப்படின்னு வேணால் சொல்லலாம், பட் நாட் சைக்ளிக்கல். அப்போ இந்த ஒரு லாங் டேர்ம் பர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்த்தீங்கன்னா ஜேபி மோர்கன் 4500 ரூபா டார்கெட் ப்ரைஸில் டாடா எலக்ஸிக்கு கொடுத்துருக்காங்க. பட் நேற்று பார்த்தீங்கன்னா டாடா எலக்ஸியை സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 7500க்கு மேலே தான் வியாபாரம் അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ന് ഒരു 1.8%ഓളം 0.47% ഹൈപ്പോട് കൂടി ടാറ്റ എലക്സി വ്യാപാരം തുടങ്ങിയിട്ടുമുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താങ്കളുടെ ഒരു വ്യൂ എന്താണ്? அந்த ரிப்போர்ட் டாடா எலக்ஸி மட்டும் இல்லை, அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, எல்டிடிஎஸ், பெர்சிஸ்டன்ட், டாடா எலக்ஸி, இந்த மாதிரி 3-4 கம்பெனி சேர்த்து அவங்களோட வியூ வந்து அந்த ஏஐ இண்டஸ்ட்ரி கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆகும். அதனால இன்னொன்று இந்த பேண்டமிக்கும் போது அவங்களுக்கு வேண்டிய டெக்னாலஜிலாம் இந்த கம்பெனி கொடுத்தது இப்போது நார்மலாக வந்ததுனால அந்த டெக்னாலஜி அவ்வளோ தேவைப்படாது. அதனால இந்த 3-4 கம்பெனி கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் டெக்னிக்கலி ஸ்பீக்கிங் ஆர் ஃபண்டமெண்டலி ஸ்பீக்கிங், டாடா எலக்ஸி இஸ் அ எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஸ்ட்ராங் கம்பெனி. They are not dependent only on one segment of the technology. அதனால என்னை பொறுத்த வரைக்கும் டாடா எலக்ஸி இஸ் அ எக்ஸலண்ட் லாங் டேர்ம் ஸ்டாக் இன் எனிபடிஸ் போர்ட்ஃபோலியோ. இன் மை போர்ட்ஃபோலியோ ஐ ஷுட் டிஸ்க்ளோஸ் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி டாப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஃபார் மீ. அப்படி இருக்க பட்சத்தில் ஐ எம் கண்டினியூங் டு இன்வெஸ்ட் இன் டாடா எலக்ஸி அட் ஆல் த டிப்ஸ். இப்போது கீழே வந்துட்டு மேலே போயின்னு இருக்கு, அதனால் இப்போ நல்ல டைம் நான் வாங்குகிறேன். I don't see any major issue with Tata Elxsi. I am a long-term holder and I am making sizable returns. So, அந்த ரிப்போர்ட்னால நான் பயப்பட போகிறதில்ல. அந்த ரிப்போர்ட் ஒவ்வொருத்தரோட வியூ, பட் நம்ம வியூ பார்க்கணும், ஒவ்வொருத்தருக்கும் நம்ம வியூ பார்த்துக்கணும். அப்போ பார்க்கறச்ச டாடா எலக்ஸி ஃபண்டமெண்டலி வெரி ஸ்ட்ராங். Valuation is good. Yes, PE looks high, but for the ROCE that they are generating, it's an excellent stock. So I'm continuing to buy at all the dips, and right now I'm buying. Yes. ഒപ്പം തന്നെ സാർ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്റ്റെർലിംഗ് ആൻഡ് വിൽസൺ സോളാറിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1% നേട്ടത്തിൽ 295 എന്നൊരു ലെവലിലാണ് ട്രേഡിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ സ്റ്റെർലിംഗ് ആൻഡ് വിൽസൺ സോളാർ എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റോക്ക് താങ്കൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് എങ്ങനെയാണ്? I'm sorry, Sterling Wilson நான் ஃபாலோ பண்ணுறதில்ல. ஓகே, I should not talk about something I don't follow. So sorry about that. எஸ் சங்கரன் சார், ஒரு ப்ராடர் மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் இண்டெக்ஸஸ் ஸோ எ செட் பேக் அப்படின்னு வேணால் நமக்கு சொல்லலாம். இப்போ ஆனால் இஸ் த பேங்க் இண்டெக்ஸ் கன்சாலிடேட்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு பட்சத்தில் நமக்கு இந்த பேங்க் இண்டெக்ஸை நமக்கு கணக்காக்க முடியுமா? வாட் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ட் லெவல்ஸ் டு வாட்ச் பேங்க் இண்டெக்ஸை சம்மந்திச்சிடത്തോളം இன்றைக்கி பிரதானமாയിട്ട് നമ്മൾ வாட்ச் ചെയ്യേണ്ട ലെവൽസ് நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? ஓகே, நிஃப்டி பேங்க் சார்ட் நான் எடுக்கிறேன். இப்போது நிஃப்டி பேங்க் சார்ட் இஸ் slightly down in the last 10 days, but in the last 3 days it's starting to move up. So fundamentally the uptrend ன்னு சொல்லுவோம், technically speaking uptrend ன்னு சொல்லுவோம். uptrendக்கு ஒரு பாதகமும் இல்லை. அதனால it may again go back to about 45,000. So bank index is strong. Bank index in பார்க்கறச்ச அதோட காம்பனன்ட் பார்க்கறச்ச Axis Bank looks interesting to me. So that's something I'm looking to enter. I had earlier exited Axis Bank. Now I'm looking at Axis Bank seriously. It seems to have a good potential for a run-up. Okay, so banks are good, financial institutions are good. Bajaj Finance, I continue to invest. It's a long-term holding stock. So definitely with the country growing, these financial institutions like Bajaj Finance are the ones who are going to power the engine of growth in this country. I expect first quarter GDP to be pretty good. So with all the results coming, first quarter GDP in my estimate, I've done a modeling based on GST data. GDP continues to grow.
So for that growth engine, Bajaj Finance and banks, leading banks like ICICI, are the major promoters of growth. So I'm investing. ഒപ്പം തന്നെ സാർ പി എസ് യു ബാങ്കിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ഒരു ഇടിവൊക്കെ നേരിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ 0.44% ഒരു മുന്നേറ്റം കാഴ്ചവെക്കുന്നുണ്ട്. സാർ ബാങ്കിങ് സ്റ്റോക്സ് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുകയാണ്. സോ പി എസ് യു ബാങ്കിൽ താങ്കളുടെ ഒരു വ്യൂ എന്താണ്? പി എസ് യു ബാങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓഹരികളിൽ ഏതെങ്കിലും താങ്കൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? താങ്കളുടെ ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് എങ്ങനെയാണ്? PSU Bank generally follow up only except for State Bank because it's part of the index. So, in my view, private banks and new technology financial institutions like Paytm are going to disrupt a lot, and the people who are going to get affected are the PSU banks. So, in my view, except for State Bank, I am not a big favorite of any other PSU banks. Yes, next question. The dollar index which measures the US currency against 6 major revolts அப்படின்னு வேணால் நமக்கு சொல்லலாம். டாலர் இண்டெக்ஸை சம்மந்தப்படுத்தி பிரதானமாയിട്ട് നമ്മൾ பேசும்போது ஏஷியன் மார்க்கெட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு സ്റ്റാർട്ടിംഗ് റേഞ്ചിൽ 99.7% ഡോളർ ഇൻഡെക്സ് കുറിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ 2022 ഏപ്രിൽക്ക് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഒരു ഡൗൺവേർഡ്സ് ആയിട്ട് ഡോളർ ഇൻഡെക്സ് ഇപ്പോൾ പെർഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക அப்படின்னு വേണം നമുക്ക് சொல்லலாம். Have you tracked any these type of indexes, or what is your view about this dollar? Okay, I should admit that I'm not trading in currency and I don't follow the currency market. அப்படி சொன்னது பட்சத்தில் ஆனால் டாலரை பொறுத்த வரைக்கும் டாலர் அண்ட் இந்தியன் கரன்சி பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியன் கரன்சி கண்டினியூஸ் டு டிப்ரிஷியேட் and it's been depreciating around about 7% per year. So from our perspective in India, we have to strengthen our economy so the rupee can become strong against the dollar. Even though people might think it will affect our exports, I don't think currency fluctuations will structurally affect exports. Exports have to grow based on the quality of the products and service and the price competitiveness that we have, and not with respect to currency fluctuations. So, in my view, with the growing economy, if the government handles the fiscal measures carefully and handles the overall macroeconomic conditions that the government has control over, rupee can strengthen. Okay. எஸ் சார், நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஐடியோட Q1 ரிசல்ட் எல்லாம் കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിலெல்லாம் வந்திருந்தது. அப்போது ஐடி செக்டரை சம்மந்தப்படுத்தி உங்களோட ஒரு வியூ எப்படி இருக்குது? ஐடி ஸ்டாக்ஸை சம்மந்திச்சிடത്തോളം நம்ம இப்போ ஒரு செல்லிங் ப்ரெஷர் அப்படிங்கிற ஒரு லெவலிലേക്ക് போகேണ്ടതുണ്ടോ? ஐடி பொறுத்த வரைக்கும் companies like LTIM and Coforge are going to get market share and grow. Unfortunately, small issues are coming up in governance matters in large companies like TCS. It is not limited only to TCS. Other companies also have similar issues. So if the companies can handle the internal governance matters and ethical practices, I think the market is huge. Our companies have shown over the last 30 years that they can quickly change their profile and offer what the market wants in terms of leading edge technologies. Even though we may not be a product country, our companies provide services with people. Even then, we quickly train our people in new technologies and deliver technology development services to the world. That will continue, in my view, given our strength, given the size of our companies. Today, TCS, Infosys, and so on are one of the largest in the world in the IT industry. So I will continue to invest heavily in technology. More than 50% of my portfolio is in tech stocks.
அதனால டிசிஎஸ் இன்ஃபோசிஸ் கொஞ்சம் பெருசாக எடுத்து அதனால தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் மோர் கெயின்ஸ் இன் தெம் ஆர் அ பிட் லிமிட்டெட் பிகாஸ் தே ஆர் டூ லார்ஜ். However, the next run, the companies like Mindtree and Coforge, Persistent, all have a lot of scope to grow. And so those are the things I'm looking at. Seriously, I'm investing. As I said, 50% and more of my portfolio is in IT stocks. It's a long-term play, okay? So short-term issues will not affect long-term prospects of these companies. எஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐடி ஸ்டாக்கை சம்மந்தப்படுத்தி ஒரு 1% கெயினோட தான் இன்னைக்கு ஐடி ஸ்டாக்ஸ் வியாபாரம் ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஒரு ப்ராஃபிட் புக்கிங் அப்படிங்கிறது நமக்கு எந்த ஒரு கட்டத்துலையுமே இங்கே தெரியல. அப்போது இன்வெஸ்டர்ஸை சம்மந்தப்படுத்தி கேட்டால் இன்வெஸ்டர்ஸ் இதில் ஒரு லாங் பொசிஷன் ஹோல்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு വ്യക്തമാகுது. ஸோ வாட்ஸ் யுவர் வியூ ஆன் இப்போ நம்ம கையில் இருக்கிற ஸ்டாக்கை சம்மந்தப்படுத்தி கேட்டால் கொஃபோர்ஜ் அதோடொപ്പം തന്നെ விப்ரோ இவையெல்லாம் ஒரு ப்ராஃபிட் புக்கிங்குக்குள்ள சமயம் ஆயிடுச்சா? Wipro I exited. Yeah, and returns have not been good. Performance has not been good up to my standards. So Wipro I've exited. TCS I've exited. Infosys I continue to buy. But Tata Elxsi, Coforge, LTI, Mindtree are the three favorites for me in my portfolio. Definitely, these second-run companies where the ROCE, return on capital employed, is high. Those are the companies that I'm investing in the IT sector. Okay, there are much smaller companies like Nucleus Software and others that could show promise. பட் நம்ம கேபிட்டல் அலோகேஷன் பார்க்கறச்ச எல்லாத்தையும் வாங்க முடியாது. ஒரு கடைக்கு போனால் எல்லாத்தையும் வாங்க முடியுமா? ஏதாவது இப்போ நம்ம செலக்ட் பண்ணி வாங்கணும். என்னோட செலெக்ஷனில் டாடா எல்எக்ஸி, டான்லா, LTIM and Coforge are four large technology investments. Okay, so Tanla is definitely worth looking at. People should study the company. Fantastic, financial performance. Okay.